బాగుంది. ఎప్పుడు అరెస్ట్ చేశారు? హలో పీపుల్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. అండ్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం ఒక ఫుడ్ బ్లాగ్ చేయబోతున్నాం. ఫుడ్ బ్లాగ్ అంటే మన విలేజ్లో స్ట్రీట్ ఫుడ్ ఉంటుంది కదా, సో అక్కడ దగ్గరలో ఉన్న స్ట్రీట్ ఫుడ్కి వెళ్ళి అక్కడ ఎలా ఉంది ఏంటన్నది మనం ఫుడ్ తిని చిన్న రివ్యూ టైప్ అనమాట. అంటే రివ్యూ కాదు, జస్ట్ టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో ఫుడ్ రెస్టారెంట్ రికమెండేషన్స్ అనమాట. ఎక్కడ బాగుంటాయి అక్కడ. మేమున్న ఊరు దగ్గరలో అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం మల్కిపురం వెళ్తున్నాం. మల్కిపురంలో మంది హౌస్ అని కొత్తగా ఓపెన్ చేశారు రెస్టారెంట్. మంది బిర్యానీ అనమాట, చాలా బాగుంటుంది అక్కడ. సో అక్కడికి వెళ్ళి బిర్యానీ ఎలా ఉందో టేస్ట్ చేసి చూద్దాం. సో మనం ప్రజెంట్ మల్కిపురం సెంటర్లో ఉన్నాం. సెంటర్ నుంచి స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ లెఫ్ట్ తీసుకొని నెక్స్ట్ బిల్డింగ్ అనమాట, రైట్ సైడ్ ఉంటుంది. కింద హీరో షోరూమ్ ఉంటుంది, ఆ పైనే మంది హౌస్. సో ఇదనమాట లోపల ఎలా ఉంటుంది. ఇక్కడ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ ఇలా ఉంటాయి. సో మనకు అక్కడ జైల్ థీమ్లో ఒక మంది ఆ టైప్ కూడా ఉంటుంది అన్నమాట లోపల, అంటే జైల్ టైప్ ఫీల్ ఉన్నట్టుగా. సో మేమైతే మటన్ మంది ఆర్డర్ ఇచ్చాం. అది ఇంచుమించు కాస్ట్ వచ్చి 700 రూపీస్ ఉంటుంది. సో ఇదనమాట మెనూ కార్డు. ఇలా ఉంటాయి కాస్ట్ అన్ని, ప్రైజెస్ అన్నీ ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. ఒకసారి ఏమేమి వెరైటీస్ ఇచ్చారో ఐటమ్స్ చూద్దాం ఒకసారి.
చట్నీ, ఇది మటన్ కర్రీ, మయోనీస్ అండ్ గార్లిక్ చట్నీ. గార్లిక్ అది ఆనియన్స్, రైస్, క్యారెట్. ఇది మటన్ కర్రీ. ఇది కిస్మిస్ సరిగ్గా పెట్టరా. కిస్మిస్, కాజు, డ్రై ఆనియన్స్. సో టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది. మీరు ఎప్పుడైనా మలికిపురం వెళ్తే కనుక కంపల్సరీ విజిట్ చేయండి ఒకసారి, చాలా బాగుంది. సో ఇది జైలు మంది అనమాట. జైలు టైప్ థీమ్లో ఒక రూమ్ అనమాట, జైల్లో పెట్టినట్టుగా. అక్కడ కింద లోపల సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ అంతా. సో దట్స్ ఇట్ గైస్. ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించిందో కింద మీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వటం మర్చిపోకండి. అలాగే ఇలాంటి వీడియోస్ అంటే మన ఊర్లో జరిగే ఫుడ్ రికమెండేషన్స్ అన్నీ, వీడియోస్ అన్నీ మన ప్లేలిస్ట్లో పెట్టడం జరుగుతుంది మన ఛానల్లో. సో చెక్ చేయండి అది. సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం.